So, hello, good evening, everyone. So, we are going to start. We are going to start with all the required as we had gone yesterday with the part one of the OET writing. We are going to certainly explain much more about the OET writing part 2. Okay, so most of you might have revised what we had learned last days. So I would request you, if you have not yet made it sure that you have watched it, I will request you to go through it once again if you are certainly not. Okay, so we go with the part 2. Make sure that you have watched it. Okay, so now we are. So hi everyone whoever has joined. Uh, as as a reminder and as a just a flashback of what we studied. So we studied about the first P, that was patient. The second P was purpose. The third was the third or the third first R is recipient. The second R is request, and the third R is relevance. A is admitting condition. A is admitting date and time. D is discharge condition. D is discharge date. D is diagnosed or not diagnosed. W is a writer. Okay. And K is known or unknown. So yesterday we had learned a lot of things. That was especially with the patient, the purpose, the recipient, the request, the relevance. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പേഷ്യന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, പർപ്പസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, റെസിപ്പിയന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, റിക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, റെലവൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തത് ഇനി അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അഡ്മിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടു, അഡ്മിറ്റിംഗ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈമും കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ സെഷനിൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇനി മെയിൻ vital aspect before we start is discharge condition. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ? You cannot write the first paragraph without the patient's condition at the time of discharge. ഇത് വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വിത്തൗട്ട് ദിസ് പർപ്പസ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വിത്തൗട്ട് the patient's discharge condition, if it is being discharged, if the patient is being discharged. അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും വ്യക്തമാവാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അപ്പം നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? he is recovering after a fall, he is recuperating after a fall. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. he has been transferred via ambulance. Okay, discharge condition. Okay, he was discharged someone in the past. Okay, he was discharged. എന്താണെന്ന് പാസ്റ്റിലാണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. sometime in the past on 20th last month, but she requires readmission. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു മാസം മുൻപേ. അത് 20-ാം തീയതിയാണ്, കഴിഞ്ഞ മാസം 20-ാം തീയതി, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 20-ാം തീയതി. ഓക്കെ, 20-ാം തീയതിയാണ് ഡിസ്ചാർജ് നടത്തിയത്. ഇന്ന് വീണ്ടും റീഅഡ്മിഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നൗ ദ ഫോർത്ത് ആസ്പെക്ട് ഇറ്റ്, ഹി ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ചാർജ്.
Now, ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, he has been discharged. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഹാസും ഹാഡും ഹാവും ഇസും ഒക്കെ മനസ്സിലാവാത്ത കുറച്ച് വ്യക്തതയില്ലാത്ത കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. He has been discharged. Has been discharged means the patient is not with you. The patient is not at all with you. Look at this. Patient is okay. So he is not with you. He is being discharged. The patient is still. He is being discharged. He is being discharged. വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. He is being discharged. ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. The patient is still with you, paying bills, packing. He is still in the hospital, doing the billing or paying the or packing his bags. So he's still there in the hospital. So second aspect, he will be discharged. Upper will is futuristic tense. So definitely patient is still with you, but maybe discharged in from the bed maybe tomorrow. Okay. Or maybe today in the later half of the day. ഇന്ന് തന്നെ വേറൊരു സമയത്ത് ഡിസ്ചാർജ് ആവും എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് വീണ്ടും കിടക്കാം. ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. ദിസ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ്. ഏതൊരു കണ്ടീഷനും വ്യക്തമാക്കാത്ത ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ, ഒരു സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല, അത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അസസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ? എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, ഈസ് റിക്കവറിങ് ആഫ്റ്റർ എ ഫോൾ. ഓക്കെ, ഹി ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് വയ ആംബുലൻസ്. വീണ്ടും ഹി വാസ് ഡിസ്ചാർജ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സം ടൈം ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു 20th last month, but she requires readmission. Sorry, അതിന്റെ ടെൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ഒന്ന് മാറിപ്പോയി, ഷീനാക്കി, അത് ഹീനാവണം. ഓക്കെ, he was discharged on 20th last month, but he requires readmission. Next ആണ് he has been discharged. Patient is not at all with you. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് has been. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ അവരില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഹാസ് ബീൻ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. ഹാസ് ബീൻ വ്യക്തമാക്കണം. വാസും ഇസും ഹാസിന്റെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഹാസ് എവിടെയാ ഉപയോഗിക്കുക? ഐ ഹാവ്, ഹി ഹാസ്. ഐ ഹാവ് മീൻസ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്, റീസെന്റ് പാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, റീസെന്റ് പാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഹാഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കി എന്നുള്ളൂ. ഹി ഈസ് ബീങ് ഡിസ്ചാർജ്. പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി അവിടെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഹി ഈസ് ബീങ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പേഷ്യന്റ് സ്റ്റിൽ പേയിങ്, still with you, paying bills and packing. So that is another factor. He will be discharged. Patient is still with you in bed. Okay, അപ്പോൾ he will be discharged maybe later half of the day. ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ആയിരിക്കും. രാവിലെയാണ് നിങ്ങൾ കേസ് നോട്ട് എഴുതുന്നത്, വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ he will be discharged, or after another reassessment by the doctor in the later half today he will be discharged, or tomorrow after the reassessment he will be discharged. So ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ. So your first paragraph is incomplete without the discharge condition, only if it is a discharge letter. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്ത് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ്? ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്ററിൽ മാത്രമാണ്, അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മളത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് യു മെൻഷൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, നോട്ട് ദ അഡ്മിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് യു മെൻഷൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, അഡ്മിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ല. അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഡൗട്ട് വരും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ അഡ്മിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ. അഡ്മിഷന്റെ സമയത്ത് ആളുടെ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ
എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്, ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്, ബട്ട് the discharge condition. Okay, got it? So that's it. Now next, just like the discharge condition of the paragraph, you cannot write the first paragraph without the patient's condition at the time of discharge. Veendum vaikam, just like the discharge condition of the patient, you cannot write the first paragraph of your letter without patient condition at the time of discharge. Incomplete ആണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് വിത്തൗട്ട് ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ്. വീണ്ടും ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. പേഷ്യന്റെ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ പറയാതെ ഏതൊരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. വീണ്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആർ ഡിഫറെന്റ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സ്ലൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, വീണ്ടും കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അഡ്മിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ പല എക്സാമ്പിൾസും തന്നിട്ടുണ്ട്, വീണ്ടും വ്യക്തമായി എഴുതിക്കൊള്ളുക. നിങ്ങൾ ടേക്ക് യുവർ പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻ and make sure that you are writing it, because when you write you remember it twice. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും രണ്ടാമത് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീഡിയോ കണ്ടോളാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നോക്കരുത്, വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഡിസ്ചാർജ് ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റ്. ഹി വാസ് ഡിസ്ചാർജ് 10 years ago. നോക്കാം, he was discharged 10 days ago. 10, not 10 years but 10 days ago. 10 വർഷം മുന്നേ അല്ല, 10 ദിവസം മുന്നേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ he was discharged 10 days ago. He has been discharged. He has been discharged. So has been means recently discharged. Okay, he is being discharged tonight. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, he is being. എവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നോക്കാം. He is going to be discharged at the later part of the day. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. Okay, he is being discharged tonight. He is being discharged. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സ്ലൈഡിൽ വ്യക്തമാക്കാം. ഹി ഈസ് ബീങ് ഡിസ്ചാർജ്. ഹി വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ് ടുമോറോ. സോ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ടെൻസ് വിൽ ആണ്, അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നു. സോ ടുമോറോ, നോട്ട് ടുഡേ ബട്ട് ടുമോറോ. ഹി വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ്. ഹി ഈസ് ബീങ് ഡിസ്ചാർജ് ടുനൈറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുവർ, ബട്ട് ഹി വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ് ടുമോറോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് അൺഷുവർ അബൌട്ട് ടുമോറോ. ഒരു ഷുവറിറ്റി ഫാക്ടർ കുറച്ചൊരു സംശയത്തിലാണ് ഹി വിൽ ബി. ഓക്കെ, അതിൽ കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ട് വില്ലായ കാരണം. ഹി ക്യാൻ ബി ഡിസ്ചാർജ് ടുമോറോ, ഷുവറിറ്റി ഫാക്ടർ ഒന്നുകൂടി കുറയും. ബട്ട് ഹി വിൽ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി ഈസ് ബീങ് ഡിസ്ചാർജ് ടുമോറോ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വിൽ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ആണ്, കൺഫർമേറ്ററി കാര്യമാണ്. വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ് ടുമോറോ. ഹിസ് discharge has been scheduled. Okay, his discharge has been scheduled. ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത സമയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് സംതിങ് നീഡ്സ് ടു ബി ഡൺ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിസ് ഡിസ്ചാർജ് ഹാസ് ബീൻ ഷെഡ്യൂൾഡ്. വീണ്ടും വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ ടെൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഒരേ സെന്റൻസ് ഒരേ രീതിയിലാണെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. വാസ്, ഹാസ് ബീൻ, ഈസ് ബീങ്, വീണ്ടും ഹാസ് ബീൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് എന്ന് കണ്ടു. ഓക്കെ, വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടുമോറോസ് റിവ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതില് കുറെ വ്യക്തത കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക. ഹി വാസ് ഡിസ്ചാർജ് 10 days ago. വീണ്ടും ഞാൻ വായിക്കുന്നു. ഹി ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ചാർജ്. ഹി ഈസ് ബീങ് ഡിസ്ചാർജ് ടുനൈറ്റ്. ഹി ഈസ് ബീങ് ഡിസ്ചാർജ്. ഹി വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ് ടുമോറോ. ഹിസ് ഡിസ്ചാർജ് ഹാസ് ബീൻ ഷെഡ്യൂൾഡ്. ഹി വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടുമോറോസ് റിവ്യൂ. നാളെ ഡോക്ടർ ഒന്നും കൂടി ചിലപ്പോൾ റീഅസസ്മെന്റ് നടത്തി റിവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്ര മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിൽ ഇനി വ്യക്തത ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് സെന്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഹി ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ചാർജ്.
Has been discharged എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കൂ, he has been discharged but is still in touch with the same hospital because his continued medication and his continued management is being done in the same hospital, so he has been discharged. Same hospital, maintaining the continuity of his medication and his management and care is being done there. So he's he may be visiting the OP or all of that sort. So then he's being in the continued care of that same hospital. So he's still in touch with the same hospital. So he has been discharged. Okay, ഇത് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു. He is being discharged tonight. Discharge ആയിട്ടില്ല, the process is going on. Process is going on. Maybe the bills might have not yet been paid, so the process is going on. Maybe the discharge sheet has not been prepared, the case note has been not been prepared, or the doctor's review is pending tonight. So something is missing. The process is going on. He is being discharged. At the sentence, he is still in the hospital but will be discharged very soon, likely in less than 30 minutes. അപ്പോൾ അടുത്ത 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, 30 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട, 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ he is being discharged. He is still in the hospital, will be discharged very soon, likely to be discharged very soon, maybe within the 1 hour he is going to be discharged. ഈ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ he is being discharged. വ്യക്തമായും തോന്നുന്നു. He has been discharged. He is being discharged tonight. He is being discharged. Okay, അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി. നെക്സ്റ്റ്, ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഓർ നോട്ട്. ഈ സെന്റൻസ് വായിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു റെലവൻസ്. റെലവൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. റെലവൻസ് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. റെലവൻസ് മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആദ്യത്തെ വീഡിയോ വീണ്ടും ഒന്ന് പോയി കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ that if a case is diagnosed, റെലവൻസ് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, റെലവൻസ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഡയഗ്നോസിസ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ റെലവൻസ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, പേഷ്യൻസ് പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഡയഗ്നോസിസ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. പലപ്പോഴും പല കേസ് നോട്ടുകളിലും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ, ഡയഗ്നോസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ എഴുതി പോകും. നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ബട്ട് അത് ആ സമയത്ത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. റെലവൻറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് you connect the relevance to diagnosis. Diagnosis കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you should never include patient past medical and family history. Okay, so I hope you understood this factor also. Okay, now doctors do diagnosis and treatment. Doctors ആണ് diagnosis and treatment ചെയ്യുന്നത്. നേഴ്സസ് ആണ് കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈവൻ ദോ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് കേസ് നോട്ട്, വി ടെൻഡ് ടു ഫോർഗെറ്റ് ദിസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്. ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ വാക്കുകളാണ് നേഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് ഡൺ by doctor, treatment is done by doctor, so then he is a suspected case of MI. Suspected, ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ? Because we are not ultimately the person who is doing the diagnosis. So we are nurses, right? So if you write a letter, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, if you write a letter to a doctor, if the diagnosis is already done, do not include patient's past recent medical history. അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ അയക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നെവർ ഇൻക്ലൂഡ് റീസെന്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഐ ഹോപ്പ്.
Okay, so this should be kept in mind when you are dealing with it. Now, so ഡയഗ്നോസ് കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ? ഓക്കെ, സ്കിപ്പ് വൈറ്റൽ ഡീറ്റെയിൽസ്. വൈറ്റൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ട. സ്കിപ്പ് പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുക, സ്കിപ്പ് പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. മൂന്നാമത്തത്, സ്കിപ്പ് റീസെന്റ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്. ഇതിനൊപ്പം ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഹാസ് culminated to the recent diagnosis done by the doctor. എന്ന് വെച്ചാൽ റീസെന്റ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഡോക്ടറിന്റെ ഡയഗ്നോസിസിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതിന് എക്സാമ്പിൾ, say for example the doctor has diagnosed that patient for hypertension. So റീസെന്റ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് റെലവൻസി ഫാക്ടറിൽ കൂട്ടില്ല, റെലവെന്റ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, എക്സ്ക്ലൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഹൂസ് റിസൾട്ട്സ് ആർ ബീങ് അവൈറ്റഡ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അവൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ, ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സെയിം തന്നെയാണ്, സെയിം കോണ്ടന്റ് തന്നെയാണ്, സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും വരാം. അപ്പോൾ diagnosis are already done, so exclude it. Okay, next, undiagnosed case. അപ്പോൾ undiagnosed കേസിൽ just the opposite, include vital details. അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, include past medical history, include recent test and results, include test whose results are being awaited. മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ് കേസിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്കിപ്പ് വൈറ്റൽ, പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ, ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് റീസെന്റ്, ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഹൂസ് റിസൾട്ട്സ് ആർ ബീങ് അവൈറ്റഡ്. ഓക്കെ, നൗ ദ ഫൈനൽ W is the writer, your role. ഓക്കെ, അത് എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് അറിയാം, your sincerely charge nurse. ഓക്കെ, ഇനി കാണേണ്ടത് നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ? ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം. നോട്ട് നോൺ കേസ്, മിസ്റ്റർ പെക്കർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, റിസിപ്പിയൻ എ ഡോക്ടർ ഓർ എ നേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ മെഡിസിൻ ഓർ നഴ്സിംഗ്. ദ റെസിപ്പിയൻ ഹാസ് നെവർ ട്രീറ്റഡ് കെയർ ഫോർ ദ പേഷ്യൻ്റ്. ഈ ഒരു റെസിപ്പിയൻ ആ ഡോക്ടറോ നേഴ്സോ ഈ ഒരു രോഗിനെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നോട്ട് നോൺ കേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാലും വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ പെക്കർ, റെസിപ്പിയൻ ഡോക്ടർ നേഴ്സ്, റെസിപ്പിയൻ ഹാസ് ഓൾറെഡി ട്രീറ്റഡ് കെയർഡ് ഫോർ ദ പേഷ്യന്റ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നോൺ കേസ് ആണ്. ഓക്കെ, നോൺ കേസ് അൺനോൺ കേസ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ദ റെസിപ്പിയന്റ് ഇസ് ദ പേഷ്യന്റ്സ് GP. The recipient is the patient's GP. പേഷ്യന്റിന്റെ GP ആണ്, ഓൾറെഡി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്, ഫിസിഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ it is a known case. Remember that. Or the recipient is a community nurse who has already attended to the recipient case. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സ് ഓൾറെഡി attended to this case before, so it is known case. Okay, അത് മനസ്സിലായി. Any medical professional who has already treated, cared and known the patient. Say for example, ഒരു മ്യൂസിക്കൽ തെറപ്പിസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ വന്ന് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ മ്യൂസിക്കൽ തെറപ്പിസ്റ്റ് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അഗ്രവേറ്റഡ് റീസൺസ് കാരണം, അഗ്രവേറ്റഡ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് കാരണം, മെന്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി വിട്ടുപോയ ഒരാളായ കാരണം വീണ്ടും തെറപ്പിസ്റ്റിന് ഒരു സഹായം ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തെറപ്പിസ്റ്റ് ആണ്, വീണ്ടും ആണെങ്കിൽ ഹീസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഹു ഹാസ് ഓൾറെഡി ട്രീറ്റഡ് ഓർ കെയർഡ് ആൻഡ് നോൺ ദ പേഷ്യന്റ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇൻ mind. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെറ്റർ നോക്കാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം,
Either Maggie Stilton, 28 years, ethnicity African American, husband Eric Stilton, 30 years, no other babies. Okay, patient. If social and habits, smokes, drinks alcohol very high till consumption, but then reduced to half. Okay, no recreational drugs uses. Husband is very caring. Mother-in-law stayed with her for short periods till Jan. Did not receive good prenatal care for a month. Okay, അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം. Write a letter to Dr. Arnold Woods, obstetrician, okay, New Orleans Mother and Baby Care Hospital, Sydney, requesting the confirmation of fetal well-being to proceed to further procedures. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ആക്കാം, കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമാക്കാൻ. ടിക്കർ കാണാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നോക്കൂ, ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സിലേക്കും ആദ്യം കടക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇതിൽ സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സ് ഗൈനക് ഒരു ഒബ്സ്ട്രിഷ്യനാണ് കാണുന്നത്, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇറെലവൻറ്റ്? എത്നിസിറ്റി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറെലവൻറ്റ്. Okay, it is irrelevant because the origin of a person does not have any effect on how the doctor treats him or her. Okay, so then it's African American, irrelevant. Husband Eric Stilton, 30 years, irrelevant. No recreational drug uses, irrelevant because it does not matter really. Okay, because drug use ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ okay, but otherwise it's ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, so it is irrelevant. Husband is very caring, again it does not matter, the caring part does not matter here. Okay, mother-in-law stayed with her for a short period till Jan. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം it is irrelevant. So always mark relevant factors and irrelevant factors, and most of us first consider all the relevant factors. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റെലവൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നു ഇറെലവൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇറെലവൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ റെലവൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും. ഇറെലവൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടത്, എന്നിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതി തുടങ്ങേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ വെനെവർ യു ഗെറ്റ് ദ ഷീറ്റ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷീറ്റ്, കേസ് നോട്ട്, മേക്ക് ഷുവർ യു സ്റ്റാർട്ട് മാർക്കിംഗ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ മാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രാമോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് ഓൺലി തിങ്, പുട്ട് IR. ഓക്കെ, അണ്ടർലൈൻ ഇറ്റ്, IR, സർക്കുലേറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പം മനസ്സിലായി, ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട, ഇറെലവൻറ്റ് IR. ഓക്കെ, നൗ റെലവൻറ്റ് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വീണ്ടും ഇറെലവൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. എന്താ വെച്ചാൽ എക്സാമിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതും കൂടി ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതാണ് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി റെലവൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇവിടെ നമുക്ക് ലെറ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം, അന്നുകൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ, മൈൽഡ്ലി പ്രീ എക്ലംപ്റ്റിക്, malnourished in the second month, diabetic, slightly obese, thyroid replacement therapy 2009. ഇപ്പോൾ 2021 ആണ്. ഓക്കെ, നോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ്, ഫീറ്റസ് റെസ്പോൺസ് 4/9/2021, റെസ്പോൺസ് ടുഡേ, നോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, ഹാസ് നോ പൾസേഷൻസ് ഇൻ ദ umbilical cord, no voluntary movements for a duration of 1 hour. ഓക്കെ, 11:35 AM to 12:40 AM. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഫീവർ ആൻഡ് ചിൽസ്, അഗെയിൻ ദർ ഇസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഫോക്കസ്. ഫീവർ ആൻഡ് ചിൽസ് ഉണ്ട്. പേഷ്യൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. Okay, the recipient has been informed over phone. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? റെലവൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം. മൈൽഡ്ലി പ്രീ എക്ലംപ്റ്റിക്, റെലവൻറ്റ് ടു ഹെർ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ, മനസ്സിലാക്കണം. malnourished in the second month, again it is very relevant, that might have resulted to this present condition, so it is very important. Okay, diabetic ആണ്. So another part which is very much connected to the
preeclampsia condition. So then again you have to focus on this. Slightly obese, BMI 29, obesity, and her condition is again connected. So something that makes relevance. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇറലവൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ കണ്ടു, ഇവിടെ റെലവൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടു. ശ്രദ്ധിക്കുക, എപ്പോഴും ആദ്യം ലെറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കേസ് നോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന മുന്നേ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇറലവൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് യു ഷുഡ് മാർക്ക് at any cost, and that should be your target. Okay, I hope you have understood lot of things. This is what is you have to focus, because letter writing is a culmination of lot of things. ഇത് ഇവിടെ ലെറ്റർ, ഇത് അസസ്മെന്റ് പാർട്ടായിരുന്നു. ഈ അസസ്മെന്റ് പാർട്ടിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പല രീതിയിലും. ഓക്കെ, ആ അസസ്മെന്റ് പാർട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടി ഞാൻ അത് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ അസസ്മെന്റ് പാർട്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് പേഷ്യന്റ് P 2 times, R 3 times, A 2 times, D 3 times, WK. That should be your formula. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ആർ വി ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്? Am I going out of the topic? If I am going out of the topic, this is because I am not forming a set of rules for me. So അവിടെ എന്താ, 40 നമുക്ക് ആ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം, ആ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് തരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നതും തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് പോലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും ഇതാണ്. Have a proper plan, have a proper management. This is what you need to focus. Focus on what you are writing. We'll come with a lot of videos on writing. We'll go with all the vocabulary part. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, so see you in the next video. Thank you all for who have come. So I leave a note because this is what you have to understand. Okay, thank you. God bless you all. Bye.